Hello, my fellow Egyptian Swifts lovers. Today we going to view the history of the Egyptian Swifts in America. The first 6 minutes of a 12 minutes video will be automatically in English, and the other half is in Arabic. So both parties or interested people will be able to follow, and therefore you can stop it after 6 minutes. The history of the Egyptian Swifts here, first started on the Levi book. It was two Gazgandis or blue velvets showing in that book and nothing else. Then after that, Sam Shadid, a Lebanese or a Syrian individual, imported some of, Rihanis and blue velvets also. And in Germany also the same thing happened. But it didn't last very long because they start mixing them, and it just basically disappeared. The first serious importation here in the United States in an article appearing in the American Pigeon journals, and that was in the 80s. That magazine, of course, is no longer an issue, but Hassan, he is an engineer in Arizona, and then as you see his name here, and he imported, Karakandi, which is the blue with white tail, Apsi, black, white tails, and Halabi, red, white tail, and then several bulks, from the hazelnut to the blue, and all the colors. Actually, the apricot. But yeah, you probably noticed that the Rihani here, that the facial configuration was not the best thing, and those are flown birds. And I actually know the loft that he got it from. Very good flying loft, but it's not like well selected. And I really admired, I'm gonna flip the page here to show you what else. He imported almost everything, about 30, 40 birds at least in one shot. Musawid. I'm not gonna go through the names, but many of you recognize those since the number of the breeders, Egyptian Swiss breeders here increased. Basically, I'm just going through the chronicles of it. Then I imported the first bunch in the 1990, and I published several. The first probably was in Pigeon Debut, which has lasted also for 7 years or 10 years. And here is a male Utari by Adol Salem, as you see. And I've written several articles, really, competition of high flying. And I put up hazelnut pictures in that article. And I took it to some more articles, streamlining and aerodynamics in the flying Egyptian Swifts. All this is in the 90s, where I was struggling so hard to get the Swifts in the picture. It's introduced newly, and I was trying to make a dent. The progression was very slow because the resistance to a new breed is always very strong, although, with the Utaris and the Rihanis and hazelnut, we made great progress. Of course, the price was always expensive, and that was a hindrance because of the importation prices. And then I've written about Duel in the Sky. That's the first video that really put the Egyptian Swifts on the map. If it wasn't for that, I think, things would still have been very slow. And there is some more articles here
about the Egyptian swifts. I was just writing, you know, almost every month I would just write something. Okay, and then some more articles. This is just a selection, just to give you the chronicle. This is about the video, Duel in the Sky also. I worked very hard to, you know, spread the picture using the video, and that put him pretty much on the map. After that, I just got in on the internet and great correspondence there, and people have learned then about the Egyptian swifts. And then comes another person also that helped in importing few birds, but he was just in it not for the hobby. He was in it for just to make money, basically, which is nothing wrong about that. His name is Nader Hamid. He imported few birds and he spread them around also, back and forth. Okay, well, if anything else, I will just continue then in Arabic very briefly. أهلا بكم، السلام عليكم في مصر الحبيبة. أنا هنا هو عادل سالم بقول لكم تاريخ الحمام المصري وقدومه في الغرب وبالأخص أمريكا. أول ما دخل هنا كان في كتاب في الخمسينيات بالإنجليزي بالطبع كتب عنهم عن الأزرق القطيفة. ده أول حاجة في الخمسينيات. بعدها برضو سام شديد عمل نفس القصة، أحضر بعض الحمام وهو لبناني أو سوري الأصل، وكتب وباع منهم شوية نظرا طبعا اللون والطول، فده لفت الانتباه حبة. بعدها أول استيراد فعلي جاء عن طريق أحمد حسن. أنا هترجم ما أراه هنا هوت. هقلب الصفحة عشان أوريكم. ده طبعا مجلات الحمام الأجنبية، ولو هتقدر تلاحظ إن مكتوب أحمد حسن وهو مهندس، وجابهم في أريزونا، والراجل يشكر وراجل عظيم، وجاب حمام كتير. طبعا الوش ما هوش قد كده يعني، ده كان حمام طيران برضو من جيزة، من شارع فيصل هو. اللي بالصفحة طبعا الأسامي انتوا أدرى بيها برضو. صافي رباني، طبعا ده مستوى طيران يعني، مش مستوى يعني كبير قوي، لكن الراجل يشكر. جيت أنا بعديها، ده كان في الثمانينات، جيت أنا في التسعينيات استوردت الحمام بتاعي، وكتبت بقى برضو عن ديت مجلة منهم، وحطيت الصور، ودي اسمي هنا على الصورة. كتبت عديد يعني، كنت بتطلع لي الصور على المجلات ديت على طول. برضو مقالات تانية يعني، كتبت يمين وشمال عشان أوضح الصورة. اللي طبعا اللي كان لافت النظر القطقاطي بلونه والريحاني والطوق العظيم دون وكذا. وادي كمان بعض برضو الصور التانية في مجلات أخرى، واسمي برضو طبعا بالتأكيد عليهم. وبعدين كتبت برضو، عملت فيديو بقى على ازاي الحمام طاير، وصورت اللي هو محطوط دلوقتي على اليوتيوب. وكتبت ده بقى اللي هو يعني فعلا حط الحمام، لأن صدقوا إنه فعلا طاير، وجم الأمريكان نفسهم شافوا الفيديو، شافوا الحمام وهو طاير، وصورتهم، وعملنا الرمية الكبيرة اللي هي يعني أذهلتهم هنا مظبوط. ده برضو الإعلان إزاي يعني تغلبنا على الصقر الشهيني وبشيء واضح جدا. وكان الراجل صاحب أحد المجلات دي كان دايما مبهور بالوضع دون،
وكان حتى الصور اللي كانت على المجلد من أوله كانت دي دايما بيدفع عليها الواحد فلوس كتيرة، ما كانش بيدفعني حاجة، كان عاوز، لأن المقالات بتاعتي كانت بتثير الإعجاب في كلها، بتجيب له يعني مكسب كويس جدا. بس ديت الفكرة عامة، وأرجو أنكم تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو البسيط، اللي هو طبعا ربما ما يكونش له قيمة كبيرة بالنسبة لك، لكن يعرفك إن المهاجرين المحبين لأي هواية بيحبوا ينشروها، ودي إحنا كلنا فاهمين. وإن شاء الله نتلاقى بعد كده، وهيبقى دايما 6 دقائق الأولانيين بالإنجليزي، وبعدين ال6 اللي بعديهم بالعربي، سواء أنا بقدم قطقاطي، ريحاني، مسود، أي حاجة. فبرضو شارك معانا واتفرج على الجزء الإنجليزي، وحتى لو انت برضو هتتعلم اشياء برضو، او هتعرف حاجة وهتنقضني فيها، مثلا كلمة انجليزي هنا تنفع في يوم من الايام. وان شاء الله نتلاقى في الفيديو الجاي على خير. شكرا.